conversation wadahadal ayuu noqonayaa. Conversation waa wadahadal. lesson 3 waa cashirkii saddexaad. lesson 3 wuxuu noqonayaa cashirkii saddexaad ayuu noqonayaa. introducing yourself. So waa introduction ama introducing oo aad ku sameynaysid introduction yourself, nafsadaada, yacni dadka aad isbaraysaa ama dadka aad isu sheegaysaa, warbixintaada ayaa dadka siinaysaa. So introduction ama introducing waa warbixin qof inaad siisid oo adiga aad iska bixinaysid. yourself, nafsadaada. So introduce yourself dillo maxaa isbar dadka, nafsadaada isbar maxaa tahay adigu yaa tahay. So introducing yourself dadka aad isbaraysaa ama nafsadaada aad warbixin ka bixinaysaa. Okay, waa cashiraantii labada leen ka koobnaa. Wuxuu leeyahay my name is Rhoda, magacayga waa Rhoda, qof dumar waay. So waxay dhahday my name is Rhoda, magacayga waa Rhodo. B wuxuu leeyahay nice to meet you Rhoda, kulanti wacan Rhoda. nice to meet you, kulanti wacan Rhoda, ama way wacan tahay inaan kula kulmo Rhoda ayuu leeyahay qofkii kaleeto. Iyadaa marka hore dhahday my name is Rhoda, magacayga waa Rhodo. my name is Rhoda, magacayga waa Rhodo iyadaa dhahday. So qofka xiga muxuu dhahay nice to meet you Rhoda. nice to meet you Rhoda, kulanti wacan Rhoda ayuu dhahay. kulanti wacan Rhoda. So next lesson ay kulmi doona insha Allah.